Good morning students, welcome to our mathematics class. Today in this class I am teaching you the topics of integers. Okay, first of all we have one doubt. What is integer? Integer means the collection of positive numbers, negative numbers and 0. It is represented by I or Z. I is equal to Z is equal to represented by 0, 1, 2, 3, 4 and so on. That is -1, -2, -3 and so on. These are called integers, integer numbers. The collection of positive numbers, negative numbers and 0. Negative numbers represented by minus, positive numbers represented by plus. So right side of 0, this is right side of 0. This is right side of 0 and this is left side of 0. Okay, this is right side of 0 and this is left side of 0. The numbers which are left side is with minus. The numbers which are left side of 0 is with plus. So the combination of negative numbers, positive numbers, 0 is called integers. Okay, here we get one doubt. 0 belongs to either positive or negative. మీకు ఈ డౌట్ రావచ్చు, does 0 belong to positive or negative? Here this is the doubt. But 0 doesn't belong to either positive or negative. Means 0 is neither prime nor neither positive nor negative. Positive కాదు, negative కాదు. Okay, positive numbers are the numbers which are placed right side of the 0. Right side of the 0. Right side ఉండే నెంబర్స్ని పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటాము. They are represented by +1, +2, +3, +4 and so on. But what about negative numbers? Negative numbers of the numbers which are placed left side of the 0, they are represented by negative numbers. Negative numbers represented by -1, -2, -3, -4 and so on. Okay. Representation of integers. Representation of integers on a number line. ఇంటీజర్స్ని నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఓకే, డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 0 left, this is right side of 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. This is -1, -2, -3, -4 and so on. Representation of positive numbers and negative numbers on a number line is very important. Okay, representation of negative numbers and positive numbers on number line is very important. Okay, if we move from లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్, ఇక్కడి నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతుంటే
from left side to right side, the value increases. The value increases on number line. If you move from right side to left side, right side to left side, the value is decreases. The value is decreases. Okay, if we move from right to left to right, the value increases. If we move from right to left, the value decreases. The value of a number decreases. That's why 1 is right side of 0. 1 is right side of 0. So 1 is greater than 0. Greater than 0. Here you observe -1 and 0. -1 and 0. Here -1 is left side of 0. -1 is left side of 0. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కదా, చూడండి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో -1 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 0. నౌ ఐ am questioning you, which one is greater, either -5 or +5? Definitely +5 is greater than -5 because it is right side of 0. -5 is left side of 0. -5 is left side of 0. Okay, so when you compare these two numbers, -4 and -5, which one is greater? -4 because -5 is left side of -4. -4 కి -5 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ -5 అనేది స్మాలర్ నెంబర్ అవుతుంది. ఏ నెంబర్ అయినా సరే నెంబర్ లైన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ యూ టేక్ 2 నెంబర్స్ ఆఫ్ -3 అండ్ -2. -3 -2 ఉందనుకోండి, -2 అనేది -3కి రైట్ సైడ్ ఉంది. -2 -3కి రైట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్. సో -3 is greater than -3. -2 is greater than -3. Okay, if you take -6 and -5, -5 is right side of -6. -6కి -5 రైట్ సైడ్లో ఉంది. -6 -5కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది. సో -5 -6కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి -5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. -6 -5కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి -6 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ -5. అర్థమైందా? ఈ విధంగా in our daily life, these negative numbers are used by us in every situation, in most of the situations of our life. For example, in a business we have loss benefit, isn't it? If we get benefit, it is represented by plus. If we get loss, it is represented by minus. Okay, if there is no loss and there is no benefit, it is just 0. Okay, the birds flying over the sky, the birds are flying over the sky means sea level. Sea level is 0 above the sea level. Sea level అంటే ఏంటి? సముద్రపు మట్టం. ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఎక్కడ ఫ్లై అవుతున్నాయి? ఓవర్ ద స్కై, స్కైలో ఫ్లై అవుతున్నాయి కాబట్టి అబౌవ్ ద సీ లెవెల్. సో అబౌవ్ ద సీ లెవెల్ మీన్స్ వీ టేక్ ప్లస్. నౌ ఫిష్ ఆర్ అట్ డెప్త్ ఆఫ్ 2 meters 3 meters అంటే సముద్రంలో ఫిషెస్ ఉంటాయి. సో
సముద్రం లెవెల్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ద ఫిష్ ఆర్ అట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ 2 meters. సో డెప్త్ మీన్స్ మైనస్. Depth means minus. Okay. Similarly, the temperatures in India of various states. If we take the temperatures of states, different states in December month, we have fluctuations in temperatures compared with AP, Tamil Nadu, compared with AP, because Kulu Manali, Munnar, Kodaikanal, Ooty, the temperatures are very low in December. So maybe sometimes below the temperatures in those states, maybe below zero also sometimes. In AP, Vijayawada, Vizag, Munchingupta, the temperatures are fallen very టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఫాలెన్ అనమాట. అక్కడ చాలా తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడు డిసెంబర్ నెలలో. సమ్టైమ్స్ బిలో జీరో మీన్స్ -6 degrees, -7 degrees, లైక్ దట్. సో బట్ వెన్ ఇన్ సమ్మర్ we will reach up to the temperatures will reach up to 50 degrees also. So we have fluctuations in temperatures అకార్డింగ్ టు సీజన్. మనకు సమ్మర్ సీజన్లో అనుకోండి అబౌవ్ 0, +50, +49, +40, +30, లైక్ దట్. వెన్ ఇన్ winter the temperatures are below 0, -6, -7. Okay, especially in America అయితే -18 also sometimes. In Antarctica, Arctic continents, we have -30, -40 sometimes, like that. So this is the class for you today. Just I gave you introduction of integer. What is an integer? Integer is nothing but the combination of positive, negative and 0. The positive, negative and 0. We may across the positive numbers, negative numbers and 0 in our life, like profit, loss, temperatures above the sea, temperatures above 0 centigrade, below 0 centigrade, depth if we take height above the sea level and below the sea level, like that. Okay Nana? After finishing this class, I will give you one small exercise. Okay? Thank you one and all.